Kama yuko mtu ametukana mimi namsamehe. Na kama yuko mtu ambaye nimesema chochote ambaye kimeumiza roho yake unisamehe. As Vice President, Daniel Toroitich Arap Moi largely kept a low profile, choosing to project the demeanor of an unquestioning loyalist, an obedient and dependable right-hand man to President Jomo Kenyatta. Daniel Toroitich Arap Moi. But when the former teacher assumed office soon after Kenyatta's death in 1978, a new persona emerged. Moi, who had initially been perceived as unambitious by his political competitors, presented himself as the ultimate African strongman and head of state. And it all began with how he dressed. Sharp matching suits, well-selected ties, that signature red rose on the lapel, and then that trademark African knob carry or rungu, the unmistakable baton of authority, the famous fimbo ya nyayo. Moi's keen eye for fashion was undeniable. For Daniel Arap Moi, image was power, and a lot went into his outward projection in the art of matching the man with the state. From his firm handshakes as he met his international peers, to that quietly menacing look he wore as he tackled controversy and local politics. There was the humble statesman as he received the Pope of the Catholic Church, the consummate gentleman when he met the Queen of England, and there was no denying his subtle charm with the ladies. While many of his critics thought that his love for public praise and admiration bordered on narcissistic tendencies, when he posed with his bulletproof Mercedes-Benz 600 next to the iconic KICC water fountain, President Moi left this classic snippet of history for Kenya. He always carried the image of a man in control, a man exercising political power to the fullest. Feared he was, and with an iron fist he controlled the country's political scene. Mwingine anasema Moi amebewa powers. Powers gani ninazo? Kwa chama cha KANU, powers ufanyie nini powers? Wale watu wameniogopa hata mimi nikikaa. He was Kenya's longest-serving president, a man who was praised and feared in equal measure, one who many thought ruled Kenya with an iron fist. But love him or hate him, there is no denying that Daniel Toroitich Arap Moi had the presence that filled the room. He proactively cultivated an image of a statesman throughout the years. While many of his critics thought that his love for public praise and admiration bordered on narcissistic tendencies, when he posed with his bulletproof Mercedes-Benz 600 next to the iconic KICC water fountain, President Moi left this classic snippet of history for Kenya. When necessary, Moi was unafraid to show his anger. Wengine wanataka kuangusha serikali yako wakiwa watumishi wa serikali, kuharibu pesa, na unasema rushwa gani? In Parliament, the opposition benches were giving Moi restless nights. The constitutional reform slogan grew louder each day, amplified by the diplomatic missions in Kenya. Na kusema KANU inataka kuongeza siku. Mnafikiri mimi sitaki kutoka? Naweza kutangaza uchaguzi anytime kama nikiona waki under the present constitution. Ama waseme maneno yao sawa sawa, ukweli ulioko.
His political acumen was increasingly on trial. In 1991, Moi seemed to be at his weakest, with the opposition brigade piling pressure, and he yielded to pressure and agreed to repeal Section 2A of the Constitution, ending KANU's days as the sole political party and paved the way for multi-party politics. Nilisema mwaka wa 98 kwamba nitajiuzulu ama nitastaafu kipindi hiki cha miaka 5 ikisha. Wengine hawakuamini kwa sababu wanaamini power katika kontinenti la Afrika kwamba kuna mtu anaweza kuacha power ya urais. Power iko kwa wananchi, na sisi tu ni wadhamini yao. Na ndio nataka kuambia wananchi wetu wanaotafuta democracy, tafadhali muwe na principle ya kuamini yale mnayoamini. Haiwezekani kiongozi kuruka hapa, kesho anaruka hapa, kesho anaruka hapa. Iwe unaamini kwamba naingia chama cha KANU kwa sababu gani? Uingii tu kwa sababu ni chama cha KANU. Lazima kuangalia kwa makini mwongozo wa KANU ni nini. Na unasema chama hiki kinanifaa na nitaka hapo kukiwapo nini? Hiyo kitawasaidia. Nasema haya kwa sababu nitaondoka kwa siasa ya moto mimi kwa raia mwema. Lakini wale wanaozingatia kuongoza, msiweke Kenya chini. Msiweke msingi wa siasa zenu kwa chuki. Kama yuko mtu ametukana mimi, namsamehe. Na kama yuko mtu ambaye nimesema chochote ambaye kimeumiza roho yake, unisamehe.